playing sports and different games. لما كنت طالبة في المدرسة كان دايما المدرسين عندهم أسلوب معين وهم بيختاروا وقت الرياضة. كانوا بيقسموا الطلبة مجموعتين. They would choose 2 different captains, usually the sportiest people in the class, and the captains would get to choose one at a time who they wanted to be on their team. وكانوا كأنهم بيختاروا 2 قادة، واحد للفريق ده واحد للفريق ده، وكل قائد فريق بيبقى مسؤول يختار الفريق اللي معاه. Does that sound familiar to anyone? كانت بتحصل معاكم في المدرسة؟ في ناس مرة. Perhaps you were one of the sporty people that got chosen first, but that was not me. يمكن أنت كنت شخص رياضي، كانت المدرسة دايما بتختارك كقائد، بس ده ما كانش بيحصل معايا. No one wanted someone my height and with my level of hand-eye coordination to be on their basketball or whatever team. ما كانش في حد عايز حد في طولي كده وبقدراتي ان انا اوفق بين ايديا وعينيا ان انا اكون بلعب في فريق باسكتبول او لعبه ثانيه. I hated this part of school because I was always the last one to be picked. وانا كنت بكره الجزء ده من المدرسه لان دايما كنت اخر واحده حد بيختارني. And by being picked last, I knew what they were really saying was, we don't want you to be on the team. وكل مره كانوا بيختاروني فيها اخر واحده كنت بفهم ان هم بيقولوا لي احنا مش عايزينك تبقي في الفريق. If you've ever experienced this, you know that it's a horrible feeling when you know that people don't want you to be included. لو انت اختبرت ده قبل كده هتعرف انه احساس صعب جدا انه الناس تبقى مش عايزاك. There is a deep desire within every human, no matter how young or old, to be accepted, to be loved, and to be included. في رغبة عميقة في قلب كل إنسان مهما كان كبير أو مهما كان صغير في إن هو يكون مرغوب فيه ومضمون. So tonight we're going to unpack a story of someone فالنهارده هنتكلم عن شخص who looks like she shouldn't be included. الشخص ده يبدو إن هو مش المفروض يكون ينضم. But finds herself swept up in God's story. لكن الشخصية دي بتلاقي نفسها جزء مهم في قصة الله. So we're going to read from Joshua 2, firstly in English and then in Arabic. فهنقرا في يشوع 2 في الأول بالإنجليش وبعدين بالعربي. This is Joshua 2. يشوع 2. Then Joshua son of Nun secretly sent 2 spies from Shittim. Go over to the land, he said, especially Jericho. So they went and entered the house of a prostitute named Rahab and stayed there. The king of Jericho was told, look, some of the Israelites have come here tonight to spy out your land. So the king of Jericho sent this message to Rahab. Bring out the men who came to you and entered your house, because they have come to spy out the whole land. But the woman had taken the 2 men and hidden them. She said, yes, the men came to me, but I don't know where they've come from. At dusk, when it was time to close the city gate, they left. I don't know which way they went. Go after them quickly, you may catch up with them. But she had actually taken them up to the roof and hidden them under stalks of flax that she had laid out on the roof. So the men set out in pursuit of the spies on the road that leads to the fords of the Jordan. And as soon as the pursuers had gone out, the gate was shut. Before the spies lay down for the night, she went up onto the roof and said to them, I know that the Lord has given you this land, and that a great fear of you has fallen on us, so that all who live in this country are melting with fear because of you. We have heard how the Lord dried up the water of the Red Sea for you when you came out of Egypt, and the way you did, and what you did to Sihon and Og, the kings of the Amorites east of the Jordan, whom you completely destroyed. When we heard of it, our hearts melted in fear, and everyone's courage failed because of you. For the Lord your God is God in heaven above and on earth below. Now then, please swear to me by your Lord that you will show kindness to my family, because I have shown kindness to you. Give me a sure sign that you will spare the lives of my father, my mother, my brothers and my sisters, and all who belong to them, and that you will save us from death. Our lives for your lives, the men assured her. If you do not tell what we are doing, we will treat you kindly and faithfully when the Lord gives us the land. So she let them down by a rope through the window, for the house she lived in was part of the city wall. And she said to them, go to the hill so the pursuers do not find you. Hide yourself there for 3 days until they return, and then go on your way. Now the men said to her, this oath you made with us will not be binding,
we enter your land, and you have tied the scarlet cord in the window through which you let us down. And unless you have brought your father, your mother, your brothers, and all of your family into the house. If then any of them go outside the house or onto the street, their blood will be on your hands, and we will not be responsible for them." She agreed and said, "Let it be so." And so she sent them away, and they departed. She tied the scarlet cord to her window. When they left, they went into the hills and stayed there 3 days, until the pursuers had searched all along the road and returned without finding them. And the 2 men started back. And when they came down out of the hills, forded the river, and came to Joshua son of Nun, they told him everything that had happened to them. And they said to Joshua, "The Lord has surely given the whole land into our hands, and all the people are waiting in fear because of us." فأرسل يشوع بن نون لشطيم رجلين جاسوسين سرا قائلا: "اذهبا انظرا الأرض وأريحا." فذهب ودخل بيت امرأة زانية اسمها رحاب واضطجع هناك. فقيل لملك أريحا: "هوذا قد دخل إلى هنا الليلة رجلان من بني إسرائيل لكي يتجسسا الأرض." فأرسل ملك أريحا إلى رحاب يقول: "اخرجي الرجلين الذين أتيا إليك ودخل بيتك، لأنهما قد أتيا لك يتجسسا الأرض كلها." فأخذت المرأة الرجلين وخبأتهما وقالت: "نعم، جاء إلي رجلين ولم أعلم من أين هم." وكان نحو إغلاق الباب في الظلام أنه خرج الرجلان. "لست أعلم أين ذهب الرجلان، اسعوا سريعا وراءهما حتى تدركهما." وأما هي فأطلعتهما. زي ما بنقرا في العهد القديم أوقات كانوا بينجحوا في ده وأوقات ما كانوش بينجحوا. So after finding themselves in slavery in Egypt for 400 years, Moses gets raised up to lead the people out of slavery. بعد ما شعب الله لقوا نفسهم في عبودية 400 سنة في أرض مصر، ربنا دعا موسى علشان يحرر شعبه من العبودية. And the purpose that God gave Moses was to lead the people into the promised land. وكان غرض الله إن موسى يقود الناس لأرض الموعد. But a trip that should only have taken a few weeks took them 40 years because of their disobedience to God. لكن الرحلة اللي كانت المفروض تاخد بضعة أسابيع أخذت 40 سنة بسبب عدم طاعتهم لربنا. So by the time we're introduced to Joshua 40 years later, the people of God have never entered the promised land. فواحنا بنقرا في سفر يشوع ده بعديها ب 40 سنة، شعب الله كان لسه ما دخلش أرض الموعد. They have followed a pillar of smoke and a pillar of fire for 40 years in the desert. كان في عمود سحاب ونار كان بيقودهم في البرية مدة 40 سنة. And they have buried an entire generation, including their leader Moses. وهم دفنوا جيل بحاله وكان موسى من ضمنهم. Now, with Joshua in command, the whole group has camped east of the Jordan River, finally ready to enter the promised land. في اللحظة دي واحنا بنقرا بقيادة يشوع كانوا هم على النهر خلاص جاهزين يدخلوا أرض الموعد. And when the time comes, Joshua sends 2 men into Canaan to spy out the land with instructions to focus on Jericho. ولما الوقت كان مناسب يشوع بعت رجلان يتجسسها يشوفوا الأرض فيها إيه وركز على أريحا. But when we meet the spies, we don't find them spying on the land or its inhabitants. لكن لما بنتعرف على الجاسوسين دول الناس اللي راحوا يتجسسوا الأرض ما كانوش رايحين يشوفوا الأرض نفسها. We find them at Rahab's house. لكن بنلاقيهم في بيت رحاب. We aren't told much about the spies, but they don't seem to be very good at their jobs. احنا ما نعرفش كتير عن الرجلين دول لكن مش حاسه ان هم كانوا شاطرين في المهمه اللي كانوا رايحينها. In fact, they're so bad at being spies that the king of Jericho finds out very quickly that they're there. لان هم كانوا يعني مش شاطرين خالص لانه في وقت قليل جدا ملك أريحا عرف ان هم بيتجسسوا الارض. So he sends some messengers to capture the spies, and Rahab has a decision to make. وبعد فالملك ارسل زي رسل يدوروا على الجواسيس ورحاب كانت مضطره تعمل قرار. Does she hand them over, or does she betray her king and country and hide the spies? هل هي تسلمهم الجواسيس دي ولا تخون بلدها وملكها وتخبيهم؟ So she chooses to hide the spies. هي قررت تخبي الجواسيس. And she tells the king's messengers that the men have already left. وقالت للرسل من الملك إنه الجواسيس مشوا خلاص. She went against her king and her people to keep the spies safe. هي عملت القرار ده ضد ملكها وشعبها في الوقت ده.
This is a bold move to make for men she's only just met. دي كانت حركة جريئة جدا بما إن هي كانت لسه متعرفة على الرجلين دول. These weren't just men she'd just met, they were from a different tribe, they were enemies. مش بس كانوا غرب لسه عليها لكن كمان كانوا من الأعداء. And these were men who planned to destroy her city and her people. وكمان كانوا ناس بتخطط إن هي تدمر مدينتها. She explains to the men why she has decided to hide them. لكن هي شرحت للجواسيس ليه قررت تخبيهم. Rahab tells the men about how God's reputation has spread even to Canaan, creating fear among the people who live in the land. رحاب بدأت تشرح لهم قالت لهم إن صيت الله واللي عمله معاهم كان منتشر في الأماكن كلها وكان نشر خوف عظيم في أريحا. The people of Canaan have heard about the way that God dried up the Red Sea as they escaped from Egypt and led them to victory over other nations. قالت لهم إزاي إنه الناس كلها سمعت إن ربنا نشف البحر الأحمر عشان شعبه يعدي. Rahab says that God will certainly give the land to the people of Israel. ورحاب قالت لهم أكيد ربنا هيديكوا الأرض. And then Rahab makes a bold declaration. وبعدين رحاب عملت إعلان قوي. She says, "For the Lord your God is the God in heaven above and on earth below." قالت لهم إن إلهكم إله السماوات والأرض. And Rahab confesses that the God of Abraham, of Isaac, and of Jacob is the one true God of heaven and earth. واعترفت إنه الله اللي هو إله إبراهيم ويعقوب، إبراهيم وإسحاق ويعقوب هو الإله الحقيقي. But how could she know this? She's a Gentile and an outsider. هي عرفت إزاي؟ لأن هي ما كانتش من شعب الله، كانت من الأمم. She's come to believe this because she's seen what God has done for His people. هي قدرت تصدق ده لأنها عرفت وشافت إيه اللي ربنا عمله لشعبه. So Rahab requests that the spies protect her and her family when the Israelite army comes to take the land. فرحاب طلبت من الرجلين دول إن هم يحموا بيتها وعيلتها لما يجوا ياخدوا الأرض. They agree, and she helps the spies escape. وهم وافقوا وبعدين ساعدتهم يهربوا. Later in Joshua, we read this: "The Israelites burned the whole city and everything in it, but Joshua spared Rahab the prostitute." وبعد شوية فعلا بنقرا في سفر يشوع إن لما دخلوا الأرض كل حاجة اتحرقت لكن بيت رحاب فضل سليم هي وعيلتها. Rahab was spared because she hid the men that Joshua had sent to spy on Jericho. رحاب نجيت لأن هي حمت الرجلين اللي راحوا يتجسسوا الأرض. Rahab and her family were spared, and they experienced God's mercy and kindness. رحاب وعيلتها نجيوا واختبروا محبة ونعمة الله. But more than that, she gets included in God's story. وأهم من كده هي كمان بقت جزء من قصة الله مع شعبه. I imagine Rahab as a woman who probably wasn't even accepted in her own community. أنا بتخيل رحاب كامرأة ما كانتش مقبولة أوي في مجتمعها. As someone on the outside, on the margins. حد كان في الخارج. Who probably wasn't invited to dinners at the houses of the social elite or the powerful of her day. وفي الغالب محدش كان بيعزمها على عشاء ولا على تجمعات اجتماعية. And yet she is the one who brings the news to the spies that God's promise to give the Israelites the land is going to be fulfilled. لكن هي الشخص اللي جت وقالت لشعب الله الخبر السار إن ربنا هيديهم أرض الموعد. In some ways, she acts as a prophet to Israel. وكأنها مرسلة أو رسولة. Rahab is an unexpected person to be included in God's story. رحاب شخصية ما نتوقعش إن هي تكون جزء من قصة الله. She's an unlikely character in the plan of God. شخص كأنه مش متوقع في قصة الله. Now there's some debate among Bible scholars as to what Rahab's profession actually was. في بعض الاختلافات في علماء الكتاب المقدس بخصوص رحاب كانت بتشتغل إيه. Most translations say prostitute, but some people say it could also be translated as innkeeper. في ترجمات كتير بتقول إن هي كانت زانية، لكن في بعض الترجمات القليلة بتقول إنها كانت زي مديرة فندق. But regardless of the exact nature of Rahab's profession, she is everything against what the people who would have been reading the Old Testament would have wanted a woman to be in society.
بغض النظر عن وظيفتها كانت ايه، لكن رحاب شكلها كده كانت عكس كل حاجه وعكس كل التوقعات اللي الناس ساعتها حسوا انه ينفع يكون ده شخص مناسب يكون جزء في قصه الله. She is a female. كانت امراه. She is a Canaanite, Israel's mortal enemy. كانت كنعانيه يعني عدو لشعب اسرائيل. She's possibly a prostitute. وفي الغالب او جايز كانت زانيه. And she's a resident of Jericho. وكانت عايشه في أريحة. That's quite a few strikes against her. كان في كذا حاجه ضدها. There are many big reasons why she should not be included in God's story. وكان في كذا سبب كبار يخلوها ما تبقاش جزء في قصة الله. And there are also reasons why she is on the margin of her culture and isn't someone we would expect to be included in God's story. وكمان كان في أسباب تخليها على في الخارج ومش مقبولة في مدينتها وفي ثقافتها هي. But not only does Rahab get included in the story of Joshua, she's also mentioned in some significant places in the New Testament too. رحاب مش بس اتذكرت في قصة يشوع اللي قرناها، لكن في حتة تانية في الكتاب المقدس ذكرت رحاب. Rahab is listed in the genealogy of Jesus in the Gospel of Matthew. رحاب اتذكرت في نسل يسوع المسيح في العهد الجديد. So not only is she spared from death and invited to live among the Israelites, she actually gets included in the family of God. فمش بس هي نجيت من الموت هي وعيلتها، لكن بعد شوية بنشوفها مذكورة كجزء مهم في بقية خطة ربنا. Her name is included in Jesus' family tree. واسمها كان محطوط في شجرة العيلة بتاعت يسوع. She's the first Gentile, the first outsider to be mentioned in the genealogy. وكانت أول حد من الخارج، أول حد من الأمم يذكر في نسل يسوع المسيح. And this should make us curious. وده ممكن يخلينا يعني عندنا حب استطلاع. Why would a gospel writer want to include a female, a prostitute from Canaan, in Jesus' story? ليه كاتب الإنجيل يبقى عايز يحط امرأة وزانية ومن كنعان جزء في نسل المسيح؟ Matthew wants his Jewish audience to see that God's plan all along was the inclusion of outsiders, even the dreadful Canaanites. متى كان عايز الناس تشوف إنه خطة ربنا من الأول إن هو يضم ناس حتى من الناس الكنعانيين. That everyone would be included in the community of faith through belief, not blood. إنه أي حد ينفع يتضم بالإيمان مش بالدم. Matthew is addressing the question who can belong and is stretching the limits of who can be included into God's family in the eyes of the Jews. وماثيو كان بيوسع الأفق وبيوسع انضمام الناس لعيلة المسيح. Not only is Rahab an unexpected person to be included in God's story, it's completely unexpected for her to be included in the family of God. فمش بس رحاب كانت غير متوقعة إنها تبقى جزء من خطة الله لشعبه، لكن كمان كانت غير متوقعة إنها تبقى جزء من نسل المسيح. But as Rahab's story makes it clear, God's family works on the basis of those who believe and trust in Him, not those who are related by blood. لكن زي ما بنشوف في القصة دي إنه عيلة الله مش بس الدم اللي بيربط الناس ببعض، لكن بالإيمان بنكون عيلة. And Rahab also gets listed in the Hall of Faith in Hebrews 11. وفي عبرانيين 11 رحاب كمان بتذكر مع أبطال الإيمان كلهم. And the author of Hebrews explains that it's her faith in God that saved her. وكاتب عبرانيين بيقول إن إيمانها في الله هو اللي أنقذها. And Rahab is used as an illustration of what faith in practice looks like in the book of James. وفي يعقوب رحاب كمان بتذكر كمثال للإيمان. James writes that even a prostitute like Rahab can be seen as righteous because she saved spies. يعقوب كده شرح قال حتى رحاب الزانية كان عندها إيمان وأنقذت الجواسيس. Of all the examples of good Israelites in both the Old and the New Testament, why did the authors of Hebrews and James choose Rahab? يعني في وسط كل الأمثلة اللي عندنا في العهد القديم والعهد الجديد، ليه يعقوب يذكر رحاب بالذات؟ What does it mean that a person like Rahab is included in the story of God? معناه إيه إن شخصية زي رحاب كانت جزء مهم من قصة الله؟
I've been thinking a lot this week about how the story in Joshua 2 doesn't actually need to be in the Bible. أنا عمالة بقالي طول الأسبوع بفكر إنه القصة اللي إحنا قريناها دي ليه محتاجة تكون في الكتاب المقدس. You can skip from Joshua 1 to Joshua 3 and the story still makes complete sense. ولو أنت شلت الإصحاح ده، لو قريت بس الإصحاح الأول وبعدين رحت على الإصحاح الثالث، ينفع القصة تستمر عادي. So why is it there? فالقصة دي موجودة ليه؟ What is it about this story that God thought would be so important that we would need to hear it thousands of years later? إيه الحاجة المهمة قوي اللي في القصة دي اللي ربنا كان شايف إن إحنا لازم نقراها ونعرفها آلاف السنين بعد كده؟ There is no reason for Rahab to be included in God's big story. مفيش سبب واضح يخلي رحاب تبقى موجودة في القصة دي. In fact, if God's kingdom was meant to be exclusive, she's the very kind of person who would not fit in. لو ملكوت الله كان مقصود إن هو يكون منعزل، رحاب عمرها ما كانت هتبقى جزء من القصة. And yet here she is, included in God's plan and included in God's family. لكن هنا بنشوف رحاب جزء مهم في خطة الله وجزء مهم في عيلة الله. I wonder, do you see yourself anywhere in this story? أنا بشوف يعني أو بتساءل، هل أنت شايف نفسك في القصة دي؟ Is there anything in your story, in your past, that makes you think that God would not include you? في أي حاجة في قصتك أنت، في حياتك أنت، في ماضيك أنت، تخليك تحس إن ربنا مش هيستخدمك، مش هيضمك للخطة. I know it's true for me. أنا عارفة إن ده حاجة حقيقية بالنسبة لي. I look at my life, where I've been, what I've done, and how I feel about myself. أنا ببص على حياتي، الحتت اللي رحتها والحاجات اللي كنتها واللي أنا شايفة في نفسي. And I wonder how could God possibly include me in His story? وبتساءل إزاي ممكن ربنا يحطني أنا في قصته. And yet here I am. لكن أهو أنا واقفة هنا. Included and accepted for who I am, regardless of what I've done, on the basis of my faith in Jesus. أنا محبوبة ومقبولة بغض النظر عن أنا كنت إيه أو أنا مين في اسم المسيح. The story of Rahab and many others in the Bible show us that God can and will use anyone. قصة رحاب وزي قصص تانية كتير في الكتاب المقدس بتورينا إن ربنا عايز يستخدم أي حد. That there is no one too far outside the kingdom of God for God to use them for His plans and purposes. مفيش حد بعيد لدرجة إنه ربنا ما يقدرش يستخدمه لغرضه. The kingdom of God is not an exclusive place where only the good and right kind of people get in. وإنه ملكوت ربنا مش حتة معزولة وفي بس ناس معينة هي اللي هتدخله. The story of Rahab shows us that through belief, repentance and obedience, anyone can be included in God's story. رحاب بتورينا إن من خلال الطاعة والإيمان والتوبة أي حد يقدر يكون جزء مهم في خطة الله. There is no insider and outsider. Anyone who believes gets included. مفيش حاجة اسمها أنت جوه ولا أنت بره المملكة دي، لا أي حد ينفع يكون داخل. And perhaps that's the story you need to hear tonight. يمكن دي تكون القصة اللي أنت لازم تسمعها النهاردة. Perhaps you need to know that God loves you, and just like Rahab, there is nothing in your past stopping God from using you. يمكن أنت محتاج تسمع إن زي رحاب مفيش حاجة في ماضيك هتوقف ربنا إن هو يستخدمك. He wants to include you in His family. هو عايز يضمك لعيلته. And He made that clear when He sent His only Son Jesus to die so that you might be reconciled to Him. وهو وضح ده لما أرسل ابنه الوحيد يسوع المسيح عشان يموت عشان يصالحك أنت مع الله. At one point or another, we have all been like Rahab. في نقطة أو في أخرى إحنا كلنا ممكن نبقى زي رحاب. A person who no one would expect to be included in God's story. يمكن شخصية ما حدش يتوقع إنها تكون جزء من قصة الله. Yet through God's grace and our belief, we have been accepted. لكن بالنعمة وبإيماننا إحنا انضمينا لعيلة الله. But it's very easy for us to end the story there. وهيكون سهل أوي إن إحنا ننهي القصة هنا. We are now the insiders. Yay. إحنا خلاص دخلنا الملكوت، خلاص ما فيش حاجة تاني. So let's sit back and enjoy ourselves. فممكن بقى نقعد ونستمتع. But that is not the end of the story. لكن دي مش نهاية القصة. Because just like Israel, those who become insiders, who are invited in, are then called to be the ones that invite others in.
عشان بالظبط زي قصة إسرائيل كل حد اتدخل الملكوت عنده مهمة وإرسالية إن هو يدخل ناس تانية الملكوت. The story of Rahab has significant implications for the church's mission to outsiders. قصة رحاب ليها معاني كتير جدا في إرسالية الكنيسة. Rahab's story reminds us that Israel was not supposed to be an exclusive people group. قصة رحاب بتفكرنا إنه شعب الله وإسرائيل ما كانش أبدا المفروض يكون بس حاجة معزولة في نفسها. Neither is the church. ولا الكنيسة. Just like Rahab, anyone who is prepared to recognize and believe that God is the God of the heavens above and the earth below can be accepted into this family. بالضبط زي ما رحاب عملت أي حد يقدر يصدق إنه الله هو إله السماوات والأرض ويعلن إيمانه هيكون مضمون لعيلة الله. Rahab's story affirms the mission of Israel, that they were called to be a light to the nations. قصة رحاب بتأكد لنا إنه إرسالية إسرائيل إن هم يكونوا أو إرسالية شعب الله إن هم يكونوا نور للعالم. Jesus said something similar to his followers in Matthew 5. ويسوع قال حاجة مشابهة للتابعين في متى 5. Jesus said that we are called to be a light to the world, showing them God's glory. هو يسوع قال لنا وقال لهم إن إحنا مدعوين نكون نور الأرض. And that we are called to invite people in, even people we think that don't deserve to be included or accepted. وإحنا مدعوين إن إحنا ندعي الآخرين إن هم ينضموا لينا، حتى الناس اللي عمرهم ما فكروا إن هم ممكن يكونوا ليهم غرض أو استخدام. We're called to remember that in God's kingdom there are no insiders and outsiders. إحنا مدعوين ما نفكرش إنه في حد جوه وحد برا. It is easy for us to think about inviting people in who look like us and act like us, but what about the unexpected people? سهل علينا إن إحنا نفكر في الناس اللي شبهنا إن إحنا ندعيهم، بس بتساءل يعني الناس اللي هي مش متوقعين أو الناس اللي ما ينفعش نتوقع ندعيهم. What about the people that we overlook? الناس اللي ممكن نتغاضى عنهم أو ما نركزش معاهم. What about the people we look at and think there's no way God could use them? وفي ناس ممكن نبص عليهم ونقول لا ده مستحيل ربنا يستخدمهم. Rahab's story should show us that God can and will use anyone. لكن قصة رحاب بتورينا إنه ربنا يقدر وفعلا بيستخدم أي حد. So I have a few questions for reflection as we end. أنا عندي بعض التساؤلات أو الأسئلة علشان نفكر في الموضوع ده مع بعض. Who do we count out of God's plans because they're not who we would expect God to use? مين الأشخاص اللي إحنا بنحكم عليهم إن هم أكيد بره خطة ربنا وما بنتوقعش إن ربنا يستخدمهم؟ What about us and our culture means that we aren't as open as the spies to seeing people who might want to repent? اللي فينا بيخلينا ما نشوفش الأمل وما نشوفش الاحتمالية إنه في ناس تقدر تتوب وتقدر تتغير. What stops us from seeing the unexpected people who God is calling into His kingdom? اللي بيوقفنا إن إحنا نشوف الناس اللي غير متوقعة تيجي وتكون جزء من ملكوت الله. What stops us from inviting them in? اللي بيوقفنا إن إحنا ندعيهم. The joy of Rahab's story is that we see God can use anyone and will invite anyone in. الجمال في قصة رحاب إن إحنا بنشوف إنه الله هيستخدم أي حد. But the challenge of Rahab's story is that we are now called to invite the outsiders in. لكن التحدي الكبير في القصة دي إن إحنا دلوقتي مدعوين إن إحنا ندعي الناس. Let's pray. خلينا نصلي. Father, we are so thankful that you have invited us, accepted us, and called us. يا رب بنشكرك إن أنت ضمتنا ودعيتنا وقابلتنا. We would be nowhere without your grace. إحنا مش هنكون هنا من غير نعمتك. But we also know that you have a mission and a purpose for our lives. لكن إحنا عارفين إن أنت عندك إرسالية وغرض لحياتنا. That you have called us to be a light to the nations. إن أنت دعيتنا نكون نور للأمم. Would you open our eyes and our hearts to see the people around us who do not yet know you? يا رب افتح عينينا وقلوبنا عشان نشوف الناس اللي حوالينا اللي لسه مش عارفينك. Open our eyes to the people that we consider to be outsiders. افتح عينينا على الناس اللي مش متوقعينها والناس اللي برانا. Would you give us the courage and the boldness to do whatever it is that you would have us do for these people? ويا رب ادينا الشجاعة والجرأة إن احنا نعرف نعمل إيه مع الناس دي.
Lord, we trust that you will bring these people into our lives at the right time and give us the right words to say. بنطلب ان انت تجيب لنا الناس دي في حياتنا في الوقت الصح وتدينا الكلام الصح اللي نقوله. We pray all of this in your Son's name.